those who cooperate with regional and international human rights mechanisms. As most of all of us know by now, the Special Rapporteur on Human Rights Defenders in Africa, Honorable Commissioner Remy Lombo, is currently working on a declaration regarding the human rights defenders in Africa, and there was a call for input asking for comments and suggested edits on the draft. And we as SafeJ, we have submitted our input. But still, I think the issue will be even after the adoption of this declaration of how it will be enforced and what is going to be the follow-up. I will go back to the situation of human rights defenders in Egypt. So the situation of human rights defenders cannot be separated from the wider restriction on civic space in Egypt, especially in the last decade. Defenders continue to work in a context where peaceful documentation, legal assistance, public advocacy, or support to victims can be treated as a national security threat rather than a legitimate human rights work. This affects different categories of defenders as we divide them. For example, lawyers who represent detainees and raise allegations of torture or enforced disappearance, researchers who document violations, labor defenders who speaks about labor rights, political activists, and families who search for disappeared relatives or advocate for detainees. One of the key concerns is that release from detention does not always mean freedom. In practice, defenders may be formally released, pardoned, or have completed their sentence, but they continue to face travel bans, asset freezes, police surveillance, probationary measures, or restrictions by placing them on terrorism list. Another concern is that pressure on defenders is not limited to the detention and the post-detention restrictions only as well. We are seeing recently defenders refer to the Supreme State Security Prosecution, and they are being tried before the terrorism courts, often after years of prolonged pretrial detention, case recycling, and in many cases, serious accusations are brought against them without clear evidence, without clear material evidence. The only evidence in the cases are secret national security reports, which is the center of every case against them. This means that defenders may move from one restriction to another, from detention to trial to post-release restrictions to continued security measures, even when they are not detained. Repeated summons happen, interrogations, high bail amounts are being asked for, which reached up to from 50 to 100,000 Egyptian pounds. So these patterns we have seen recently in the continued restrictions affecting, for example, the Egyptian Initiative for Personal Rights, staff members. And we have also seen pressure on defenders, including the arrest of lawyer Rufaida Mohammed Sayed and the summoning of Dr. Raida Saif al-Dawla before the Supreme State Security Prosecution. And then she was bailed as well. These examples show that the pressure on defenders is not limited to the arrest and detention. It can also continue through other administrative restrictions, summoning, prosecutions, financial pressure, and so on. So human rights lawyers were also affected. So many lawyers don't only defend individual clients, they also document and speak about these violations, and we consider them human rights defenders if they do so. So if they do so, they can pretty much as well face arrest, intimidation, travel bans, asset freezes, or prosecution because of their work, even if they are not speaking out on behalf of activists or political detainees or prisoners of conscience. Even if it was he was a client of he was the lawyer of a regular person being interrogated or accused of on a case. So speaking out is a problem, not necessarily the context that matters. So also we have monitored concerns regarding the environment in which proceedings are conducted, either in the prosecution office or in courts, including the ability of the defendants to communicate effectively with their lawyers, the public nature of the proceedings itself, and the need to guarantee fair trial rights before ordinary courts and the natural judge.
I would like now to talk about the situation of human rights defenders in the diaspora, which also deserve attention. Many defenders left Egypt because working from inside the country became extremely difficult or unsafe to them. But exile does not always mean safety. Unfortunately, defenders abroad can face online smear campaigns, surveillance threats, trial in absentia, and pressure through family members inside Egypt. Some also face administrative pressure while being in the diaspora, including difficulties renewing identity documents, passports, or even making a power of attorney through embassies. This is why any follow-up to Egypt's review by the Commission, we hope that it should look not only at the arbitrary arrest of human rights defenders or the continued summoning, but to also see the wider environment around defenders, including post-release restrictions and all the issues they are facing. At the same time, I recognize the importance of Egypt's engagement with the African Commission. The review process remains a valuable space for dialogue, documentation, and follow-up. It also gives the Commission a very important opportunity to encourage the Egyptian government for reforms that can directly improve the lives of defenders and victims. So what we hope to see now is a practical follow-up by the Commission in regard to the issue of human rights defenders. This includes lifting travel bans, asset freezes against released defenders, ending the placing of terrorism lists and security restrictions against peaceful human rights work, ensuring that lawyers can perform their professional duties without intimidation. And so to conclude, human rights defenders works mainly support access to justice, accountability, prevention from violations, and the protection of victims. So I hope that the Commission will encourage the Egyptian government to treat human rights defenders as an essential partner in implementing the African Charter and the international human rights law, not as a national security threat. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Osama, for those uh, a detailed assessment of the situation for human rights defenders in Egypt. And I think what is very clear from what you've said is the breadth of the violations and the breadth of the restrictions that human rights defenders, both in Egypt and outside of Egypt, are experiencing. So not limited only to arbitrary prosecutions and detention, etc., but also the other types of restrictions, such as financial and travel restrictions that they're experiencing, both in Egypt and abroad. Thank you. So now to Montassa, who will talk us through the situation on human rights defenders in Tunisia. Over to you. Merci beaucoup. Je souhaite, en préambule de mon intervention, souhaiter la bienvenue à Madame la commissaire et à la Madame la rapporteure spéciale, ainsi que l'ensemble des participants, participantes, intervenants et intervenantes, en exprimant ma profonde gratitude pour leur participation à cette rencontre consacrée à la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains en Afrique du Nord en 2026. J'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom de l'Association Intersection pour les droits et les libertés dans ce cadre de ces événements parallèles afin de présenter les violations visant l'espace civique et les organisations de la société civile en Tunisie. Dans le contexte des transformations politiques ayant suivi le 25 juillet 2021, marqué par un recul accéléré des droits et libertés ainsi qu'un rétrécissement croissant de l'espace dévolu à la société civile et aux défenseurs des droits humains. Depuis cette date, on observe des signes de plus en plus clairs de recul des droits et les libertés, ainsi qu'un ciblage de la société civile. Cela s'est notamment traduit par une évolution de discours officiel vers un discours de haine et de stigmatisation, ainsi que la mise en accusation de trahison visant les femmes et les hommes politiques, les immigrants et immigrantes, ainsi que les défenseurs et défenseuses des droits humains, en particulier ceux actifs dans les droits des personnes migrantes d'Afrique subsaharienne. Ce climat s'est aggravé en mai 2024 à la suite d'un discours officiel accusant les associations de recevoir des fonds pour créer des réseaux internes, ce qui a contribué à installer un climat d'hostilité envers le travail associatif.
Cette dynamique s'est accompagnée de menaces législatives importantes, notamment la volonté de modifier le décret-loi numéro 88 de 2011 afin d'imposer un contrôle préalable et a posteriori sur les associations et leur financement, ce qui porte atteinte à leur indépendance. Par ailleurs, on constate une criminalisation croissante de travail associatif à travers des poursuites judiciaires et des accusations de terrorisme et de blanchiment d'argent visant des associations engagées dans les activités humanitaires aux défenses des droits. Dans ce contexte, la société civile fait face à une campagne de restrictions systématiques. La première phase a ciblé les associations actives dans les droits des personnes migrantes à travers des préquisitions, enquêtes et arrestations de défenseurs et défenseuses des droits humains. Ont notamment été arrêtés Mustafa Jameli en mai 2024, Abdelrazak Krimi le 4 mai 2024, Sataya Mosbeh le 6 mai 2024, puis Sherif Ariahi, Mohamed Jou et Ayad Bousselmi le 7 mai 2024, ainsi que Abdallah Saïd le 12 novembre 2024 et Salwa Ghilissa le 10 décembre 2024. Par la suite, cette campagne s'est élargie à davantage d'associations à travers des poursuites judiciaires et des mesures administratives. Nous avons recensé 41 poursuites judiciaires contre des défenseurs et défenseuses des droits humains, ainsi que des avertissements administratifs adressés aux associations pour corriger des questions juridiques et financières. Des décisions de suspension ont ensuite touché 19 organisations et associations nationales et internationales, parmi lesquelles l'AICG, l'Association tunisienne de femmes démocrates, plus récemment la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui dispose du statut d'observateur au sein de ce conseil, a fait l'objet d'une décision de suspension de ses activités pour une durée d'un mois le 24 avril 2026, ainsi que l'organisation Avocats sans frontières, Bureau de Tunisie, le 5 mai 2026. Les autorités tunisiennes ont également suspendu les activités de l'Organisation des jeunes médecins hier, en entraînant l'annulation de leur conférence de presse prévue aujourd'hui à consacrer à la situation du secteur. Ainsi, le nombre total d'organisations et d'associations touchées par ces restrictions atteint au moins 35 associations et organisations. Ces atteintes concernant 12 organisations humanitaires travaillant sur les questions migratoires, 4 associations de presse, 3 organisations actives dans l'observation électorale et la promotion de la démocratie, 11 associations féministes et de défense des droits humains et 5 associations travaillant sur les droits économiques et sociaux. Actuellement, au moins 2 défenseurs des droits humains sont détenus dans des conditions de détention arbitraire prolongées sur la base d'accusations en lien avec les discours officiels. 3 organisations font face à des procédures judiciaires ouvertes, tandis que 2 associations sont sous procédure de dissolution depuis le 15 avril 2026. Malgré la libération conditionnelle de plusieurs militantes et militants, Sadeh Msbeh et Abdallah Saïd restent poursuivis avec des condamnations prononcées à leur rencontre. Sadeh Msbeh, présidente de l'association MNEMT, a été condamnée à 8 ans de prison le 19 mars 2026. Abdallah Saïd, président de l'association Enfants de la Lune, a été condamné à 1 an de prison le 22 avril 2026, malgré les contestations portant sur les éléments financiers du dossier. Le parquet a fait appel ce jugement. En revanche, les autres personnes arrêtées dans l'affaire de conseil tunisien pour les réfugiés ont été libérées après près de 20 mois de détention, avec une condamnation à 2 ans de prison avec sursis, ainsi que la libération conditionnelle de Salwa Rissa le 19 mars 2026, tandis que les procédures judiciaires se poursuivent. Face à cette situation, l'association Intersection considère que nous assistons à une restriction systématique de l'espace civique et une menace directe contre la liberté d'association et le travail des défenseurs et défenseuses de droits humains et leur activité. Dans ce cadre, nous formulons les recommandations suivantes. Premièrement, aux autorités tunisiennes, nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées en lien avec leur activité civile ou de défense des droits humains, à mettre fin à l'usage de la détention préventive
active contre-outils de pression et à garantir le respect des normes internationales de process équitable. Nous demandons également le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Nous appelons à mettre fin au discours officiel incitant à la haine et la répression, ainsi qu'en poursuite et mesures d'administratives arbitraires contre les associations, y compris les suspensions et dissolutions, et à rouvrir des canaux de dialogue avec la société civile. Deuxièmement, à la communauté internationale, nous appelons à renforcer la pression diplomatique sur les autorités tunisiennes afin de mettre fin aux arrestations et aux restrictions, à soutenir les organisations de la société civile pour assurer la continuité de leur travail et à envoyer des missions d'enquête afin de suivre la situation des droits humains et documenter les violations. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Thank you, Montasa, for those pertinent remarks. In particular, I think it's important to note the particular dimension in Tunisia with respect to human rights defenders defending migrant rights in Tunisia and the difficulties that they have faced recently, including arbitrary prosecution, leading to heavy and unjust prison sentences. So thank you for that. Perhaps now I might hand over to you, Madam Commissioner, for your initial remarks on everything that's been said so far. And in particular, I wonder if you're able to also give us an update with respect to the Commission's approach to things that our panelists have said today. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des participants à cet événement parallèle et remercier les organisateurs d'avoir associé mon mécanisme à cette discussion sur constitue une obligation juridique pour ces États qui découle non seulement de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, essentiellement des articles 7, 9, 10 et 11, mais que cette protection est également consacrée par plusieurs instruments et standards africains, notamment la déclaration de Kigali, les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique, les principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable, l'assistance judiciaire en Afrique, ainsi que par la résolution 376 qui a été adoptée par la Commission africaine et qui est relative à la situation de protection des défenseurs des droits de l'homme. Lors de cette session, je pense il y a 2 jours, le rapporteur spécial de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les défenseurs, justement, vous présentez un autre projet de déclaration africaine sur la promotion du rôle des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. Donc, c'est un petit peu pour rappeler ce background que le cadre légal est bien riche sur la protection des défenseurs. Il est existant et je dirais même qu'il est bon. Mais malgré cela, les défis entravent les activités des défenseurs, mais également leur sécurité. Donc, il y a vraiment des défis qui sont persistants. Donc, en ma qualité de rapporteur spécial et pour la Tunisie et pour la Libye, je souhaiterais peut-être attirer l'attention sur certaines évolutions qui sont assez préoccupantes et qui ont été observées lors des derniers mois. Alors, pour la Tunisie, cela a déjà été rappelé par M. Montassar, des développements traduisent réellement un rétrécissement préoccupant de l'espace civique et des garanties nécessaires au travail indépendant des défenseurs des droits humains. Donc, la Commission a envoyé, comme je l'ai rappelé hier quand j'ai présenté mon rapport d'intercession, nous avons envoyé de nombreuses lettres d'appel urgent, de nombreuses lettres de préoccupation qui sont malheureusement restées sans réponse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la délégation tunisienne affirmait tout de même hier que des réponses sont en cours d'envoi à la Commission.
Au cours des derniers mois également, nous avons suivi plusieurs affaires qui ont impliqué des avocats, des journalistes, des chroniqueurs, des syndicalistes et des acteurs associatifs. Donc, je ne vais pas les citer tous, vous les connaissez déjà. Montassar vient de les rappeler à l'instant et je les ai rappelés moi-même également lors de la présentation de mon rapport d'intercession qui est disponible sur le site internet de la Commission. Donc, ces préoccupations qui nous ont particulièrement peut-être intéressés au niveau de la commission concernaient tantôt l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État, dans laquelle plusieurs opposants politiques, mais également avocats, des journalistes, des défenseurs des droits humains ont été poursuivis. La situation de l'avocat Ahmed Souab et ancien juge Ahmed Souab a particulièrement retenu notre attention. Pourquoi? Parce qu'elle a des implications qui sont plus larges pour l'indépendance de la justice et de l'indépendance de la profession d'avocat et ici de la liberté d'expression des acteurs judiciaires. Donc c'est très important. Montassar vient de rappeler également la détention prolongée de Saadi Mosbah, qui a été, je pense, maintenant on lui a donné, je crois, 8 ans le jugement. Abdellah Saïd, qui sont engagés à la défense des migrants. Et la suspension également des activités de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a également constitué un signal très préoccupant pour la liberté d'association. Et cette suspension nous a particulièrement alerté au niveau de la Commission car elle s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large. Bon, donc il y a déjà eu les suspensions de l'OMCT Tunisie, l'Association tunisienne des femmes démocrates, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, donc et la liste est très longue. À cela s'ajoutent, j'aimerais dire, des poursuites qui sont engagées contre plusieurs journalistes. Je pourrais citer Mourad Zreidi, Borhan Pseyes, Zied Lhani, pour ne citer que ces derniers, mais aussi des chroniqueurs, des avocats et des voix critiques. Donc, dans nos observations finales, je voudrais rappeler les observations finales qui ont été envoyées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à la suite de la présentation du rapport périodique de la Tunisie. Nous avons recommandé à l'État tunisien qu'il fallait garantir la fluidité des procédures de déclaration des associations, leur accès au financement, éviter toute instrumentalisation, évidemment, des obligations d'enregistrement. On a également recommandé à l'État tunisien d'adopter une loi spécifique pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et je pense que cette recommandation est plus d'actualité aujourd'hui. On a vraiment besoin d'un tel texte, à condition, évidemment, qu'il soit respecté par la suite et qu'il soit mis en œuvre. Nous avons également été très préoccupés par la décision qui a été prise par la Tunisie l'année dernière, en mars 2025, sur le retrait de la déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6 du protocole de Ouagadougou relatif à la Cour africaine, et qui a constitué, à notre sens, un développement très préoccupant pour l'accès à la justice régionale, car il réduit les possibilités de recours des individus et des ONG à la Cour africaine. Donc la Commission africaine a demandé à solliciter les autorités tunisiennes pour qu'ils puissent reconsidérer cette décision de retrait. Malheureusement, la décision a pris effet cette année et donc les individus et les ONG ne peuvent plus aller de manière directe à la Cour africaine. Bon, je m'arrêterai là pour la Tunisie. Pour la Libye. Pour la Libye, les préoccupations demeurent extrêmement très graves. Mais également, je dirais, elles sont beaucoup plus complexes à documenter et à traiter par rapport à d'autres États. Pourquoi? Vous connaissez le contexte libyen, la fragmentation d'abord institutionnelle persistante continue de compliquer considérablement le travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que dans la pratique, les échanges institutionnels entre notre commission s'effectuent principalement avec les autorités de l'Ouest. Donc, alors que certaines violations alléguées surviennent dans des zones qui sont situées à l'Est ou sous le contrôle d'autres groupes, et d'autorités parallèles, rendant l'accès à l'information et le suivi des cas très difficile, pour ne pas dire impossible pour la Commission. Et je dois également souligner et insister sur un autre point. Et je profite de votre présence aujourd'hui, vous, représentants de la société civile. Je voudrais insister sur ce point parce que mon mécanisme, je parle de mon mécanisme, je suis rapporteur pour les migrants,
et réfugiés, que c'était personnes déplacées internes. Et je suis également rapporteur pays pour la Tunisie et la Libye. Alors, au cours de cette période d'intercession, très peu d'organisations non gouvernementales, et là je suis gentil, pour ne pas dire aucune, n'a transmis à mon mécanisme, en tant que rapporteur pays, des informations spécifiques concernant les défenseurs des droits humains en Libye ou les restrictions affectant l'espace civique. Donc la majorité des informations que j'ai reçues concernent principalement les violations commises contre les migrants et les réfugiés. Nour vient de partager pas mal d'informations. J'aurais aimé qu'on me les envoie avant de remettre mon rapport d'intercession et peut-être avant pour essayer d'entamer un dialogue avec les autorités libyennes. Donc, je disais à bien souligner tout à l'heure que la plupart des cas, et je l'ai bien relevé, que la plupart des cas ne sont pas documentés, malheureusement. Donc, la question peut-être que je vous pose moi-même aujourd'hui, si vous-même qui êtes présent sur place avez du mal à recenser ces cas, à les documenter, comment la commission peut avoir ces informations si vous, en tant qu'acteur de la société civile sur place, vous ne les remontez pas à la commission, pardon. Donc c'est très important. Donc cette absence d'informations, je dirais, sur les défenseurs des droits humains en Libye constitue en elle-même un défi majeur pour notre commission. Et hier, lors de la présentation de mon rapport d'intercession, et là je vois pas mal de représentants des organisations de la société civile, sauf erreur de ma part, aucune organisation n'est intervenue spécifiquement sur la situation des défenseurs des droits humains en Libye ou sur le rétrécissement de l'espace civique dans ce pays. Donc cela montre combien il est essentiel que la société civile joue pleinement son rôle de partenaire de la Commission africaine, notamment à travers le partage de ces informations crédibles, la documentation des violations et la saisine de notre mécanisme. J'ai envie de dire que malgré ces difficultés, nous avons quand même au niveau de la Commission essayé d'avoir accès à certaines informations, justement. Donc la Commission a particulièrement été préoccupé, je dirais, par la suspension par les autorités libyennes de plusieurs ONG internationales qui ont été pratiquement toutes accusées d'activités hostiles et qui apportent leur soutien aux migrants. On a également, au niveau de la Commission africaine, appelé à la libération de l'activiste politique Mehdi Abdullati, qui a été arrêté et détenu arbitrairement à Misrata en mars 2026, mais je pense, peut-être Nour pourra confirmer, qu'entre-temps, il a été libéré. Donc, selon les informations parvenues également à la Commission, dans plusieurs cas, des défenseurs libyens ont également été contraints à l'exil, au silence, à la clandestinité en raison de menaces persistantes. Pour conclure, mesdames et messieurs, j'aimerais dire que plus largement que les développements qui ont été observés aujourd'hui en Afrique du Nord, mais également dans d'autres régions de l'Afrique, montrent que les défenseurs des droits humains, comme cela a été rappelé, sont de plus en plus confrontés à des formes variées de pression. La criminalisation du travail associatif, les poursuites judiciaires, la surveillance numérique, les campagnes de stigmatisation, des restrictions administratives ou encore des limitations du financement des organisations indépendantes. Or, les collègues l'ont rappelé, les défenseurs des droits humains s'y sont ciblés. Ce n'est pas uniquement les individus qui vont être affectés, mais c'est l'ensemble du système de protection des droits humains qui va s'affaiblir progressivement. Donc la protection de ces défenseurs doit être considérée, je pense par nous tous, comme une priorité centrale pour la préservation de l'état de droit. Et j'aimerais dire que cette responsabilité est collective et partagée. On reçoit toujours des recommandations, j'en ai entendu aujourd'hui pas mal, donc permettez-moi à mon tour également de vous adresser mes recommandations. Donc ce que nous attendons de vous, acteurs de la société civile, c'est que vous nous remontiez des informations, c'est que vous les partagiez, vous nous soumettiez des rapports parallèles, c'est très important pour nous, mais également des communications. Des communications, vous savez très bien que la plupart des communications que nous recevons au niveau de la commission sont soumises par des ONG au nom des victimes. Donc, votre rôle est primordial.
Donc la Commission africaine, pour conclure, continuera pour sa part à suivre avec attention tous ces développements, à maintenir le dialogue et avec les autorités concernées, mais également de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme, les procédures spéciales des Nations Unies, et à utiliser l'ensemble des outils et des moyens qui sont mis à sa disposition pour promouvoir un environnement qui soit sûr, libre et favorable au travail des défenseurs des droits humains sur tout le continent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you so much, Madam Commissioner. That was very insightful and salient comments, embellishing on everything that's been said so far in terms of Libya and Tunisia by Montasser and Noor. In particular, it is a good timely reminder with respect to Tunisia that the state has decided to withdraw its declaration to permit NGOs and individuals to approach the African court. And so the availability of avenues for accountability are narrowing in Tunisia. And so now more than ever, perhaps it's also a good time to hear from you, Salman Sassi, with respect to the reminders of the ways in which civil society organizations can instruct the Commission and work with it in terms of ensuring that human rights defenders are protected, respected, and fulfilled. And thank you also for the reminder of the central position that human rights defenders have within the fight for human rights and human rights architecture. I'm aware that you might have to leave relatively soon, but thank you so much for your participation today, Madam Commissioner. And perhaps now we might be able to, if technical issues are permitting, move now to the new United Nations Special Rapporteur, who is joining us online for human rights, for the situation of human rights defenders. Ms. Polonius Vargas, over to you. You have the floor. Thank you so much. Good afternoon, dear Merci colleagues. beaucoup. Bonjour, à tout le monde. Yeah, I thank you. Sorry, but I am listening the translation. Je suis en train. I don't have the link, but however, I listen the translation in French. Yeah, okay. I think that is okay. Okay, Good afternoon, dear college, organizer, distinguished member of the Commission of African Commission and Human Rights Defenders. Thank you to the International Commission of Juries, the Committee for Justice, Libya Crimes Watch, and Intersection Association. Madam Rapporteur, are you still with us? I am Andrea, Colombia. I am currently live in Panama. I identify myself as mestiza. I am a migrant women human rights defenders. And as you know, I have recently been appointed as Special Rapporteur on Human Rights Defenders of the United Nations. Today, I want to share my reflection on the situation of human rights defenders in North Africa. Following the comments the following comments are based on not only in the context of Share for Noor, Hussein, and Montasser, but also on communication and information received by this mandate in the last years. They may not contain all the elements that are necessary to describe the reality of the situation of human rights on the ground and all other relevant stakeholders with impact in the protection of human rights defenders and in the creation of an enabled environment for the defense of human rights.
As we heard, unfortunately, the situation in the different countries of the region has similarities, and at the same time has similarities with other regions in the world, particularly in the relation to certain topics which will be part of my thematic priorities as reporter. The picture in the region is not limited to isolate incidents in individual countries, but rather reflects a broader regional pattern involving multiple cases that have had a significant chilling effect on the work and silencing voices of human rights defenders. First, let's look at the prevalent trends. We are witnesses a shift from sporadic harassment to more sophisticated, multi-layered action of repression. The primary trend is the criminalization of the civil society through financial and legal means. Across the region, we see human rights organizations and their leaders facing intrusive tax audits, financial investigation, or subsequent fines. The characteristic of these actions seems more random checks, strategic tools intended to obstacle the work of groups advocating for migrant rights, minority rights, and working to advance non-discrimination. Authorities are increasingly using vague cybercrime laws to criminalize the very act of speaking out and freedom of expression. When the defender criticizes government policies on migration or racism, they are not just being fined. They are facing light prison sentence. Many have been detained for periods exceeding legal limits, often on charges related to money laundering or illicit enrichment, which are frequently used as pretext for silence their advocacy efforts to promote democracy and rule of law. The practice of case recycling that you mentioned, a rotating charge allows the states to detain human rights defenders indefinitely. Individuals are released not only to be immediately rearrested on new, often similar charges. The use of military courts on civilians and the imposition of asset freeze, the travel bans on related defenders effectively strip them to their ability to live and work freely, preventing them from access bank accounts or traveling. This pattern extends to illegal surveillance and digital repression. We are observing the use of transnational repression against human rights defenders in exile. Those living abroad face harassment, hacking, and threats against their families, allegedly instigated by the state agents. In several countries, the expansion of data collection powers by cybercrime bureaus is creating a chilling effect on digital space, making it dangerous to organize civil society efforts or speak online, affecting the rights to association and free speech. It is important also highlight the persistence of concerns about the safety and security of those trying to save lives and protect the rights of migrants. There are concerning reports of attacks, detention, and ill-treatment of human rights defenders who provide humanitarian assistance to migrants, asylum seekers, and refugees, and support their rights. Furthermore, the enforced disappearance of young volunteers providing humanitarian assistance is a terrifying example of the risk faced by those offering humanitarian aid. We want to highlight that they are human rights defenders. I remain fully committed to engage in a constructive dialogue with the states in the region, with the firm aim to jointly examine the most effective pathways
for the full recognition and guarantee of the work of the human rights defenders. I firmly believe that the open and honest collaboration and exchange of perspective are essential to identify practical solutions to enable civil society to operate in a safe and enabling environment where their vital work can be carried out without obstacles or fear. The international community and the African Commission, I invite us to work together and to unite our efforts in following up on cases and on the recommendation we make to states to support the incorporation of international human rights standards. By joining forces in monitoring and fostering accountability, we can contribute to build a safer environment in which civil society can truly flourish. The brave human rights defenders in North Africa, your work is a backbone of democracy in this region, and not only in the region, but also in the world. Whether if you are working for migrant rights, documenting environmental injustice, or provide medical aid, you are risking your freedom and your life for sake of others. I will strive not leave your situation invisible. The mandate hears you and stands by you. Let us continue working together to amplify your voices and to ensure the light of human rights continues to shine even in the darkest of the time. Thank you. Thank you so much, Madam Special Rapporteur, for your comments. In particular, I think there is a need to highlight, as you have done, the increasing use of cybersecurity laws to crack down on freedom of expression and human rights defenders, the use of military courts, and of course, the use of protracted criminal justice proceedings, pretrial detention through case rotation, tatwiyah, the arbitrary extension of pretrial detention and sentences. So thank you so much for your comments, and thank you also to Noor and to Montasa and to Osama, and of course to the now absent Madam Commissioner. I'm hoping, Noor and Madam Special Rapporteur, that you have maybe just 5 minutes to answer questions if there are any in the room, and so maybe I can see if there are and take it from there. Yes, of course. مساء الخير، شكرا جزيلا على هذه الندوة اللي تعنى بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. أتضامن كل التضامن مع كل المدافعين الذين قدموا تقاريرهم والذين أيضا شاطرونا عبر الزوم همومهم ومشاكلهم. أنا أيضا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزء المحتل، أعاني نفس المعاناة إلا بتغيير الأسماء، وبالتالي أضم صوتي إلى صوتكم للدفاع عن حقوق الإنسان. وأسجل في هذين الأسبوعين الماضيين عدة خروقات على مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم عبد المولى الحافظي الذي حكم ب10 سنوات ظلما وجورا، كان طالبا بين الصفوف الطلبة، وبعد إطلاق سراحه يوم 16 أبريل تم احتجازه مرة ثانية وتم حصار عائلته مدة 16 يوما لمنعه من الاحتفال بخروجه. وكذلك أسجل اختطاف البن الكنتاوي ودافع عن حقوق الإنسان حكم 10 سنوات بإطلاق سراحه مرة ثانية، والخروقات عديدة ومتعددة. نحن أيضا نمنع تصريح بالجمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان، الجمعية الوحيدة التي تملك تصريح من الاحتلال. حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات أن تمارس حقوقها
كجمعية يصرح لها. أما جمعيات أخرى أنا مثلا أحب المتابعة في الشباب الصحراوي الاحتلال. كل هذا سؤالي بعد الإشادة بالدور الفعال الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وما يواجه الصعوبات، كيف نضغط على الدول وعلى هذه الحكومات بالتزام احترام حقوق الإنسان واحترام المدافعين عن حقوق الإنسان وعمل في ضمن كل في وفي على أرض الواقع، لأن كما الأخ أسامة فليس هو الخير في بساطة العمل أو مكان آخر للمعاناة والآلام. بالتالي يجب علينا أن يكون دائما هو الدفاع، هو التقارير، هو الكلام، بل علينا نلزم هذه الدول باحترامنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وباحترام مدافعين عن حقوق الإنسان. شكرا. Okay, and maybe we take another couple of questions. Yeah, gentleman here. Bonsoir, je m'appelle Abdeslam Omar Lahsen et je suis le président de l'association des familles des prisonniers disparus sahraouis. Je salue les panélistes et je salue aussi Madame la commissaire Salma Sassi qui a donné les brillantes pistes pour le travail des défenseurs des droits de l'homme. Je me retrouve en quelque sorte dans les remarques qu'il a données concernant la situation en Libye, parce qu'il y a un amalgame concernant quel recours auront les défenseurs des droits de l'homme dans certains contextes qui sont complexes, évidemment, mais qui nécessitent la protection effective de tous les Africains conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais également, l'appel lancé par Madame le commissaire aujourd'hui est très clair de renforcement de nos capacités en tant qu'acteurs qui pourraient permettre à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'avoir une appréciation complète sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme. Je vous remercie. Okay, thank you. Mr. Neji. Thank you so much. Thank you for organizing this very important and crucial that target the situation of human rights defender. We have seen, I think, 3 presentations from Tunisia, from Egypt, and from Libya. And we would like to thank them for raising these issues, which is actually very alarming. But let me say something. The situation of human rights defender in Northern Africa are similar, with a little difference. For example, in Egypt, the same as in Libya, in Tunisia, in Algeria, in Morocco, and in Mauritania. We have seen how human rights defenders are targeted, how journalists are put in the prison, how judges, for example, the situation in Tunisia is very alarming. This country become a prison in a prison. Everyone, if you raise just one word in the denials or say something in the internet, they put you systematically in the prison. Another element which is very important, which is dangerous, and from my perspective, is the use of anti-terrorist law, because the government, they have implemented laws that that will help them to arrest defenders either in exile when they come back, or the terrorist law
is very dangerous. 4 or 5 years ago, we have participated in the UPR of Tunisia, Algeria, and Morocco. And there was incorporated recommendation from the UN, and the same thing for the use of anti-terrorist law. Secondly, I go hand in hand with the lady what she has mentioned, that what are the mechanisms that you can do to denounce this human right the violation of human right defender. I think there are two ways. Two ways. Either the political will of these states, of the government, they need to have a political will to respect, promote, and respect the right of a human rights defender. The second is visibility. Visibility means that how can we protect human rights defender? What laws? We have a lot of laws. Northern African countries have ratified all the international mechanisms. You go from Egypt to Morocco to Algeria to Tunisia to Mauritania. They are good at ratification. But when it comes on the ground, it doesn't exist, it appears. So here, this is the problem. Secondly, the African Commission has done, and I think Honorable Sassi have presented her report yesterday, and she mentioned the situation of human rights defender in Tunisia and the urgent appeal. Lumbo, also Honorable Commissioner, have also raised this, but at the end, it is just an orientation, or it is just a verbal or in paper. But when it comes to reality, it doesn't exist. I think as stakeholders or as civil society, we need to work and to keep up the work, because the geopolitical situation is difficult right now when we talk about human rights. I thank you. Thank you very much, Mr. Neshi. Perhaps I could, time is not on our side, but perhaps I might hand back over to Madam Special Rapporteur for any comments she has on the comments by the three speakers. If she's still there. I'm not sure. Madam Special Rapporteur, are you still here? Est-ce que Madame... So the interim, shall I hand back to Mr. Osama for any final comments you might have? And indeed, Noor, if you are still there online, feel free also to jump in with any final comments you might have. Okay, thank you, Stephen. I just want to support what Mr. Naji have said. There are two ways, not more than that. The visibility, what we are trying to do here, what we are trying to push for, but it remains the political will of these countries, which will change the situation. Also, I would like to go back to my point on the relationship between Egypt's review before the Commission and what we are hoping for. What we are hoping is the review by the Commission last October is an opening, not an end point, and the real progress on the situation of human rights defenders should be measured when they are not subjected to retaliation, reprisals for doing their work, and not when it will be measured when a lawyer can defend a client without fearing prosecution. It will be also measured when a defender abroad can speak, express himself, and cooperate with regional and international mechanisms without him or her being placed under pressure or harassment. So this is the outcome we are hoping for from Egypt's review before the Commission, a follow-up process that protects defenders, restores civic space, and brings Egypt
practices closer to its obligations under the African Charter and international human rights standards. Thank you. Thank you, Osama, and thank you everyone as well for your participation today. Thank you to all of the panelists, to Madam Special Rapporteur and Madam Commissioner. I hope you found it to be a useful session, and certainly I hope that it has spurred us on with our efforts, both legal and advocacy, to stand in solidarity with human rights defenders. So thank you all. Thank you.